we have seen about the kinetic theory of gases. That is, in that case, what we have explained about the thermodynamics, zeroth law of thermodynamics, first law of thermodynamics, that is well known to us. Then we have seen about the indicator diagram. Now, what is indicator diagram? This is the important point of this chapter. What is indicator diagram? Now here we can see the substance may changes its state, and during the change in the state of the substance, pressure, volume, temperature may change, and we can plot the graph of pressure against volume. We can plot the graph of pressure against volume, and in nature of the graph that we get here is called as the indicator diagram. Is called as the indicator diagram. Now see here the graph of the graph of pressure against volume is called as the indicator diagram. याला आपण indicator diagram म्हणतो बघा. Now here this indicator diagram is useful for determination of the work done. The indicator diagram is useful for determination of work done. बघा हा काय ऍक्च्युअली ग्राफ आहे प्रेशर आणि व्हॉल्यूम यातला हा ग्राफ आपण इथे ड्रॉ केलेला आहे त्याला आपण म्हटलं इंडिकेटर डायग्राम. सपोज हियर द गॅस चेंजेस इट्स स्टेट्स फ्रॉम इनिशियल व्हॅल्यूज P1 V1 to final values P2 V2. Now in this way we can draw the indicator diagram here. आपण already या ठिकाणी स्टडी केलेला indicator diagram. Now we know that the state of the substance changes. Now this is called as the thermodynamic process. The temperature may change, volume may change, pressure may change, and the state of the substance is changes. We can classify the thermodynamic processes into 4 types. That is isothermal process. One of them is isothermal process. Another change in the state of the system, that is adiabatic change. Another process is adiabatic process. Next one is isochoric change. Isochoric change. And then we can see here about the isobaric change. There are 4 thermodynamic processes. Isothermal process or isothermal change. कारण आपल्याला माहिती आहे state of the system is depends on what? The state of the system is depends on pressure, volume, and temperature. There is the 4th coordinate of the state or system, and that is to be known as the entropy. त्याला आपण entropy म्हणतो. S ने आपण entropy denote करतो here. Now let us we can see here one by one here. मग त्याचं जे क्लास that is we can see here what is isothermal change, what is adiabatic change, what is isochoric change, etc. One by one we have to study here. Now let us see first about the isothermal change. Now see here, if we have the gas enclosed in a cylinder. Suppose here this is the cylinder. Now in this case, the cylinder the walls of the cylinder are made of perfectly insulating material. That is we can see here. Here is the perfectly insulating material that we can see here. We can fill here this. The walls of the cylinder are made of perfectly insulating material here. Then this gas is enclosed in this cylinder. Gas molecules or gas is enclosed in this cylinder that we can show you it like this. Now here this cylinder is provided
with the piston that is also made of perfectly insulating material, that we can see. It is also made of perfectly insulating material. But here this is the cylinder. The walls of the cylinder made of perfectly insulating material. The cylinder is provided with a frictionless piston. With a frictionless piston. The gas is enclosed in this cylinder. Now here, when we compress the gas by putting some weights, समजा या ठिकाणी आपण काही weights ठेवू, like this. लक्षात आपण या ठिकाणी काही weights ठेवले तर काय होईल? Now in this case, the piston moves downward. The piston moves downward. The work is done there, and that work done is converted into energy, and therefore the heat is developed there. Heat is developed here. But see here, if the walls are of perfectly insulating material, या ठिकाणी आपण insulating material घेतलेला आहे बघा. मग insulating material जर असेल तर ही हीट बाहेर जाणार नाही. लक्षात? But if the walls are of perfectly conducting material, त्याच्याऐवजी आपण सिंपल परफेक्टली कंडक्टिंग मटेरियल घेतलं समजा. That is like this. Now when we put the weights here, दोघांमधला डिफरन्स लक्षात घ्या. इथे आपण परफेक्टली इन्सुलेटिंग मटेरियल वापरलं, इथे परफेक्टली कंडक्टिंग मटेरियल वापरू. And see here, in this case, as the piston moves downward, the work is done on the gas. That work done is converted into the heat energy. That work done is converted into the heat energy. And that's why, but see here, the walls are of perfectly conducting material. That's why this heat is given to the surrounding. ही हीट सराउंडिंगला दिली जाईल. लक्षात? त्यामुळे आतली जी हीट असेल ती हीट मेंटेन राहील. हाऊ मच इट इज टू बी देअर. आता आपल्याला समजा या ठिकाणी टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हीट. हाऊ मच अमाउंट ऑफ हीट इज कंटेन्ड इन दॅट system, that information is given by the temperature. That's why what happens here, the temperature of the system remains constant. The temperature of the system remains constant. या ठिकाणी temperature constant. लक्षात? But here the heat is not given to the surrounding, and therefore the temperature is rises here. या ठिकाणी temperature rise. कारण अमाउंट ऑफ हीट जी डेव्हलप झाली या ठिकाणी ती हीट सराउंडिंगला दिली जाणार नाही, बाहेर जाणार नाही. पण या ठिकाणी जी हीट डेव्हलप झाली, एक्स्ट्रा हीट जी डेव्हलप झाली या कॉम्प्रेशनमुळे, ती हीट कुठे जाणार आहे? सराउंडिंगला जाणार आहे. त्यामुळे या ठिकाणी या गॅसचं जे टेम्परेचर असेल ते कॉन्स्टंट. आता हा जो चेंज असेल याला आपण ॲडिएबॅटिक चेंज म्हणू. सी दिस इज द ॲडिएबॅटिक चेंज. And here this is the isothermal change. याला आपण isothermal change असं म्हणू. It is the isothermal change. बघा या ठिकाणी हा ॲडिएबॅटिक चेंज आहे आणि हा आयसोथर्मल चेंज आहे. दोघं आपण सायमल्टेनियसली कंपॅरेटिव्हली स्टडी केला बघा. Now here the heat is not given to the surrounding, but here it is given to the surrounding. Extra heat. त्याच पद्धतीने इथे जर तुम्ही हे वेट्स कमी करत गेले तर काय होईल? हा पिस्टन अपवर्डला मूव्ह झाल्यामुळे त्या ठिकाणी पिस्टन अपवर्डला मूव्ह झाल्यामुळे वर्क डन झालं. ते वर्क डन करण्यासाठी त्या गॅसला एनर्जीची गरज असेल, पण आता इथे आपण एक्सटर्नली त्याला एनर्जी प्रोव्हाइड करत नाहीये. मग तो काय करेल, त्याची जी इंटरनल एनर्जी असेल किंवा त्याच्याकडे जी काही हीट एनर्जी असेल ती हीट एनर्जी तो युटिलाइज करेल. लक्षात? ती हीट एनर्जी तो युटिलाइज करेल आणि त्यामुळे त्या गॅसची हीट एनर्जी कमी होईल. हीट एनर्जी कमी झाली म्हणजे काय कमी होईल? टेम्परेचर
डिक्रीजेस. हा पिस्टन समजा या ठिकाणी आला. आता या ठिकाणी सुद्धा त्याच पद्धतीने समजा हे वेट्स तुम्ही काढून घेतले. सपोज वी रिमूव्ह द वेट्स. आपण इथले वेट रिमूव्ह करत जाऊ. वेट रिमूव्ह केल्यामुळे काय होईल की हा जो पिस्टन असेल हा पिस्टन आता वरती येईल. म्हणजे गॅसचं या ठिकाणी एक्सपान्शन झालं. द गॅस अंडरगोज एक्सपान्शन. आलं लक्षात? मग गॅस अंडरगोज एक्सपान्शन, त्याला वर्क डन करावं लागणार आहे गॅसला. वर्क इज डन बाय द गॅस. त्याला एनर्जीची गरज असेल. नाउ इन दिस केस द एनर्जी इज रिक्वायर्ड इज रिसिव्ड बाय द गॅस फ्रॉम द सराउंडिंग. तो काय करेल, या सराउंडिंग पासून हीट एनर्जी घेईल. आलं लक्षात? इट रिसिव्ह द हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग. सराउंडिंग पासून तो हीट एनर्जी घेईल आणि त्यामुळे त्याचं टेम्परेचर कॉन्स्टंट. टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट. बघा या ठिकाणी टेम्परेचर चेंज होत आहे, या ठिकाणी मात्र टेम्परेचर चेंज होत नाही. द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट हियर. या ठिकाणी टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहतं. Such type of change is called as the isothermal change. Isothermal change means बघा आता आपण या ठिकाणी त्याला डिफाइन करू. We can see one by one. आधी isothermal घेऊ आपण. Isothermal change, the change in the state of the system. The change in the state of the system at constant temperature. At constant temperature is called as the isothermal change. Is called as the isothermal change. The change in the state of the system at constant temperature is called as the isothermal change. That means we can write in short, change in temperature is equal to किती येईल सांगा बरं. चेंज इन टेम्परेचर इज हाऊ मच. डेफिनेशन परत लक्षात घ्या. बघा काय सांगितले मी. द चेंज इन द state of the system at constant temperature is called as the isothermal change. मग आता isothermal, iso means थोडक्यात तुम्हाला सिंपल आयडिया सांगतो. आयसो मीन्स कॉन्स्टंट, थर्मल फॉर टेम्परेचर कॉन्स्टंट. आयसोथर्मल चेंज मध्ये टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहत आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे चेंज इन टेम्परेचर किती, टेम्परेचर मध्ये झालेला चेंज किती येईल. लेट अस आन्सर. आवाज येतोय तुम्हाला माझा? आर यू गेटिंग माय व्हॉइस? हॅलो सर. आर यू लिस्निंग मी? 0. ओके राईट, बरोबर 0 राईट. द dt इज इक्वल टू 0. ही कंडिशन लक्षात घ्या. बघा आयसोथर्मल चेंज साठी काय कंडिशन आहे, dt इज इक्वल टू 0. सिंपल सांगतो तुम्हाला, डी फॉर चेंज आणि टी म्हणजे टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर इज 0. dt इज इक्वल टू 0. डेफिनेशन लक्षात आली. The change in the state of the system at constant temperature is called as the isothermal change. आता आपण त्याच्या आधी दुसरा चेंज पाहिलेला होता बघा. What we have seen there, in that case, adiabatic change there. In adiabatic change, what happens? There is no exchange of the heat between the system and the surrounding. आपण इथे या इन्सुलेटिंग वॉल कन्सिडर केलेला होता बघा. लाईक दिस वी हॅव कन्सिडर द इन्सुलेटिंग वॉल.
And in that case, there is no exchange of heat between the system and the surrounding. And such type of change is called as the adiabatic change. इथे टेम्परेचर चेंज होऊ शकतं. द टेम्परेचर मे चेंज, कारण तो सराउंडिंग पासून हीट घेईल, सॉरी हीट घेणार नाही किंवा सराउंडिंगला हीट पण तो देणार. त्यामुळे व्हॉट एव्हर द चेंजेस ऑकर इन द सिस्टीम, किंवा त्याच्यावरती जे काय वर्क डन होईल किंवा त्याला वर्क डन करावं लागेल, that causes the change in the temperature of the system. And therefore we can say here the change in the state of the system, the change in the state of the system without exchange of heat, without exchange of heat between system and surrounding, without exchange of heat between system and surrounding, is called as the adiabatic change. The change in the state of the system, the change in the state of the system which takes place without exchange of heat between the system and the surrounding is called as the adiabatic change. मग आपल्याला adiabatic change साठी काय कंडिशन टाकता येईल? That we can see here, there is no exchange of heat, that we can say dq is equal to 0. That we can say here dq is equal to 0. This is the condition for adiabatic change. समजलंय? adiabaticचं एक्झाम्पल आपल्याला काय देता येईल? In summer, there is a bursting of bicycle tires. This bursting of bicycle tires is due to the adiabatic change. It is due to the adiabatic change. हे एक्झाम्पल तुम्हाला देता येऊ शकतं. That is bursting of bicycle tires. Bursting of bicycle tires. This is the example for adiabatic change. आणि आयसोथर्मल चेंजचं एक्झाम्पल काय देता येईल आपल्याला? आयसोथर्मल चेंज. आयसोथर्मल चेंज बघा, water is converted into water vapor. वेपर मध्ये त्याचं कन्वर्शन होतो की नाही? Water is converted into water vapor at constant temperature about 100 degree centigrade. हे आपल्याला माहिती आहे. Water is converted into water vapor at 100 degree centigrade. किंवा melting of ice, आईसचं कन्वर्शन वॉटर मध्ये होतं. Ice is converted into water at constant temperature. याला आपण melting point म्हणतो. And here we can call it as a boiling point. Water is converted into its vapor at the constant temperature. That temperature is called as the boiling point. Ice is converted into water at constant temperature, and that temperature is known as the melting point. These are the examples for isothermal and adiabatic change. Now, then we have to see about the isobaric change. किंवा isobaric change घेऊ शकतात तुम्ही. Isobaric and isobaric change. आता आयसो हा मी तुम्हाला सांगितलं, आयसो म्हणजे काय असतो बघा. आयसोबॅरिक चेंज. आयसो फॉर कॉन्स्टंट, बॅरिक हा प्रेशर, बार तुम्हाला माहिती आहे प्रेशरचं युनिट आहे. प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टंट. प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टंट. याचा जर ग्राफ तुम्ही इंडिकेटर डायग्राम वरती बघितला तर कसा येईल बघा या ठिकाणी.
here we can show you. Here is the pressure, here volume. Pressure remains constant. म्हणजे याचा ग्राफ कसा येईल बघा, pressure remains constant. Volume is changing, but the pressure remains constant. This is the graph for isobaric change. मग आपल्याला डेफिनेशन कशी तयार करता येईल या ठिकाणी? How we can define the isobaric change then? Isobaric change आपल्याला कशा पद्धतीने डिफाइन करतात? That is, we can see here the change in the state of the system at constant काय सांगता येईल? The change in the state of the system at constant. What remains constant here? Constant काय राहता है या ठिकाणी? Hello? At constant pressure is called as the isobaric change. Condition काय लिहिता येईल मग आपल्याला या ठिकाणी? Change in pressure is equal to 0. Change in pressure is equal to 0. That is the isobaric change. Now we can see then isochoric change. Isochoric change. Here we can draw the indicator diagram. आपण या ठिकाणी indicator diagram draw. Here it is pressure and here we have the volume. Now for isochoric change now. Isochoric change. Iso means constant, choric for volume. Here the volume remains constant. The pressure may change, but the volume remains constant. The nature of the graph will be like this here. This is the nature for isochoric change. The change in the state of the system at constant volume. The change in the state of the system at constant volume is called as the isochoric change. And that we can write the condition for isochoric change is dV is equal to 0. dV is equal to 0. Change in volume is equal to 0. That is isochoric change. बघा, चारही कंडिशन्स आपण बघू परत या ठिकाणी. किंवा सांगा तुम्हाला काय सांगता येईल. आयसोथर्मल काय सांगता येईल? dt is equal to 0. Adiabatic dq is equal to 0. Isobaric dp is equal to 0. And isochoric dv is equal to 0. Now let us see about the specific heat. Now when the heat is given to the substance, what happens? एखाद्या सबस्टन्सला, समजा हा सबस्टन्स असेल, त्याला तुम्ही हीट एनर्जी प्रोव्हाइड केली तर काय होतं? What happens when the heat is given to the substance? What happens?
its गरम होने- temperature is increases. Its temperature is increases here. Temperature is increases. Right? एखाद्या सबस्टन्सला तुम्ही हीट केलं, त्याला हीट एनर्जी दिली, तर त्याचं टेम्परेचर वाढतं की नाही? आता समजा हा ए सबस्टन्स आपण घेतला, हा दुसरा बी सबस्टन्स किंवा समजा हा ॲल्युमिनियम आहे आणि हा सम बिस्मथ मटेरियल. त्यांचं इनिशियल टेम्परेचर समजा इथे आपण कन्सिडर करू 30 डिग्री सेंटीग्रेड. याचं सुद्धा 30 डिग्री सेंटीग्रेड असतं. आपण जर दोघांना सेम अमाऊंट ऑफ हीट दिली, समजा याला 10 कॅलरी दिली, याला सुद्धा 10 कॅलरी दिली, बट सी हियर when the 10 calorie of heat is given to the aluminum, suppose फक्त एक्झाम्पल म्हणून आपण घेतोय, आणि याचं टेम्परेचर समजा 31 डिग्री सेंटीग्रेड, म्हणजे कितीने राईज झालं ते 1 डिग्रीने राईज झालं. पण आता इथे असं होऊ शकणार नाही, इथे 30 1नेच वाढेल किंवा 2ने पण वाढेल. म्हणजे समजा याचं 32 डिग्री सेंटीग्रेड होऊ शकतं किंवा 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड होऊ शकतं. या even the amount of heat given to both the substances is same, but the rise in temperature is not same here. The rise in temperature is not same in this case. Now see here, to rise the temperature of the substance through 1 degree centigrade, the amount of heat required is called as the specific heat. For that substance. मग आपण स्पेसिफिक हीट म्हणजे कशा पद्धतीने डिफाइन करू शकतो? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड or quantity of heat required. The amount of heat required to raise the temperature, raise म्हणा किंवा increase म्हणा, to raise the temperature of unit mass of substance, unit mass of substance through 1 degree centigrade or 1 degree Kelvin is called as specific heat of the substance. The quantity of heat required to raise the temperature of unit mass of substance through 1 degree centigrade or 1 degree Kelvin. गॅसेसच्या संदर्भामध्ये आपण मोलर हा शब्द यूज करतो. केमिस्ट्रीमध्ये तुम्ही जास्ती चांगल्या पद्धतीने स्टडी केलेलं असेल. म्हणजे इथे काय म्हणता येईल तुम्हाला, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टन्स. इथे तुम्हाला थोडा मायनर चेंज करावा लागेल. 1 मोल ऑफ सबस्टन्स किंवा 1 मोल ऑफ गॅस म्हणू आपण, गॅसच्या संदर्भात आहे. 1 मोल ऑफ गॅस through 1 degree centigrade or 1 degree Kelvin, that is known as molar specific heat. That is known as the molar specific heat. The amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas through 1 degree centigrade or 1 degree Kelvin is called as the molar specific heat of the gas. But we know that the gas can be heated at constant pressure or at constant volume. Constant pressure ला किंवा constant volume ला तुम्ही gas heat करू शकतात. And therefore the gas have 2 specific heats. That is specific heat at constant volume. Specific heat at constant volume. त्याला CV ने डिनोट करतो. लक्षात, the gas is heated at constant volume. The quantity of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas through 1 degree centigrade or 1 degree Kelvin at constant volume is called as the specific heat of gas at constant volume. आणि त्याला आपण CV ने डिनोट करतो. तसं specific heat
at constant pressure. The gas is heated at constant pressure. त्याला आपण CP ने डिनोट करतो. We can denote it by CP. लक्षात काही अडचण तुम्हाला आजच्या लेक्चर मध्ये? Have you any difficulty in today's lecture? Yes or no? असेल तर सांगा, नाहीतर I will now end the meeting. No, sir. No, sir.